Poultry farming is one of the oldest economic practices carried out in Kenya. The rise of key restaurants and hotels even makes it better. There is never a deficiency of poultry demand. Even besides restaurants and eateries, Kenyans themselves consider chicken meat and eggs to be an important part of their diet. On today's episode, we feature a poultry farmer by name Arnold Okiru from Busia County, who is a successful poultry farmer, giving credit to the extension officers from the Department of Agriculture. County governments have a mandate in promoting agriculture in their regions through provision of farm inputs, acquiring farm machinery for agricultural mechanization, among others. Gabriel Chiundu is a livestock production officer from Busia County, who takes us through how the county have aided poultry farmers in this region. Wakati mkulima anaamua kufuga kuku, kuna zile vitu za muhimu kabisa ambazo tunawaambia kuwa wapate kuzingatia. Number one ni kuwa lazima ukue na a proper housing structure. Number two, lazima ukue na a proper breeding program. Number three, ukue na proper feeding program. Then number four, lazima ujue jinsi ya kuzuia magonjwa, that is proper disease control. Then lastly, lazima uweke kwa makini mambo ya soko, marketing. Wakati tunaongelea mambo ya proper housing, tunasema kuwa ili ukue mkulima mfugaji, lazima ukue umejengea hawa kuku nyumba. Na hiyo nyumba tunaeleza kuwa lazima ikue na ile light ama mwangaza ya kutosha. Number 2, kule ndani lazima kukue na zile vifaa ambazo zinafaa. Sisi kama kaunti ya Busia, mradi wa kuku ni kati ya zile priority projects ambayo tunafanya na wakulima, na kwa upande wa nyumba kuna zile vikundi na wale wakulima ambao tunafanya nao kazi. Tumeweza kuwapatia vitu kama mabati, tukawapatia vitu kama misumari, tukawapatia vitu kama drinkers na feeders ili waweze kuwa na proper housing structures kwa ufugaji wa kuku. Arnold Okiru is a small-scale poultry farmer keeping the broiler breed of chicken and has been in the business since 2008. He shares with us how the journey has been. Hapo nyuma nilikuwa nafanya mbili. Nilikuwa nafanya the improved kienyeji, alafu nilikuwa nafanya broiler. But of late I decided to concentrate mainly on a broiler kwa sababu niliona niko na soko. At least iko naweza tegemea as compared to the improved kienyeji, whereby there was some bit of challenge kwa soko. So nikaangalia investment in terms of kuraise hiyo the pure kienyeji ifike hiyo table market, niliona iko juu kidogo. So nikaamua mainly concentrate kwa broilers, whereby niko na soko in some of the available ways to supermarkets zingine hapa and a few hotels in town. Baada ya shule, cause familia iko na ile uwezo ya kunipeleka college, nilianza kuengage in some casual works. I started with Malaba Town Council, whereby I worked as a casual laborer there, whereby after hiyo kibarua nilipata pesa kidogo, nikafungua kinyozi in our village, that is Asinge. So hiyo kinyozi ikaniwezesha kwenda for part-time classes ya computer. After that, lucky enough, ndio nikapata hiyo kazi ya brewery as a salesman. So contract nilifanya for kitu 4 years, ikaisha. Nikafungua bar nyumbani. Then ukakuwa na uwizi kidogo na changamoto, especially you understand kufanya biashara saa zingine pia nyumbani iko na changamoto zake. So I came back to town. By that time I was now married. Nikaona it was so difficult kukaa na familia kwa nyumba na kuna any kind of engagement nafanya. So I moved around town. I realized people are eating chips and the chicken.
So out of curiosity, I approached one of the waiters. I asked them where they usually source for the chicken. They introduced me to a farmer who usually supplies them with the chicken. So I took my time. I talked to the lady. Akanieleza vile ilikuwa, nikaangalia setup hiyo nyumba, nikaangalia vile analea kuku. Ilinichukua muda kama huwa natembelea kwake, saa zingine namsaidia kazi, but interest yangu ilikuwa nione vile huwa anafanya. Then so I started with the 50 birds, lakini changamoto ilinipiga kidogo. The 50 birds I only managed kuuza should be around 26. Zingine zote zilikufa. Ikanivunja moyo kidogo, but the person who introduced me to this, that is huyo mama mwenye alikuwa na hizo kuku, baada akanipa moyo. Akaniambia it is normal when you start anything, expect such. So what you only do, itabidi utafute tena pesa ingine. So with the little money yenye nilikuwa nayo, yenye niliuza hiyo 20 something birds, niliweza kuweka order ya vifaranga zingine, but she offered kunipatia chakula on credit on her account. So hizo nikamanage, nikang'ang'ana nazo, zikakufa less than 10. Nikamanage, nikauza hizo. At least I made some extra coin out of the 50 birds in later the second round. Now when I ordered the third time, kuna sasa mwenye alikuwa na agrovet. That guy was also good enough, he was a good friend. So akaniambia, these birds ukiweka 50-50, you will not realize enough ile majini mzuri. Akanieleza the best thing, uweka kitu kama from 100, 150 to 200. Because if you consider ile energy na time una spend to raise the 50 birds as compared to ile labda 100, ni afadhali ile 100. So nikamuelezea about my challenge, my financial challenge. Akanieleza chakula yeye atanipatia. Nitalipa ile nitaweza, then zingine yeye atani advance because yeye mwenyewe anajua mali alikuwa anauza kuku. By the way, he was the main supplier wa hizo kuku. Wakulima wengi kuku zao zilikuwa tayari walikuwa namletea, then anazipeleka nauza, then anakuitia pesa yako. So he supported me, so that's how I picked up. Losing a source of income is not a pleasant experience. In fact, many people get affected and even get into depression. Once Arnold's contract with a leading company ended, he didn't give up, as poultry farming provided him with an income like all other employees. After that contract, I've never been formally employed. Poultry farming has enabled me to acquire this place. I moved from Burumba to this place. Out of the same project. The same project has also enabled me to go back to college. I graduated recently, so I can say it has been able to support me. Other than you can imagine kama ningekuwa na kai wakati yote that I'm waiting to be absorbed somewhere, maybe ingekuwa ngumu kidogo. Arnold walks us to the poultry house where he has only a few birds left, as he has sold most of the birds. He keeps the broiler breed that is bred and raised specifically for meat production. Most commercial broilers reach slaughter weight between 5 and 8 weeks of age. He is also making preparations to acquire a new batch of birds. Kama bado ziko changa hapo, huwa tunaloa kidogo. Kando na light, huwa zinapeana some heat kidogo. Biosecurity measures are paramount in prevention of infection to the poultry house. It is important for every poultry operation to develop and implement a biosecurity plan. Zangu vifaranga huwa nachukua, kuna agrovet hapa town 2. So if you place an order in between, you can tell them or calculate either Tuesday or Friday. That is when they usually bring. Alafu mkulima
Kitu ya kwanza before source vifaranga, lazima hakikishe vifaranga zake zinatoka wapi. Like hen chick, we've developed some trust with them because mara mingi wameleta vifaranga na hatujaona challenges mingi sana. Before receiving any new flock, a poultry farmer should ensure that the brooder is well prepared. Proper lighting to provide enough warmth and spreading of sawdust should be done effectively, as the chicks are sensitive and prone to infections if not well taken care of. Kama hapa kwangu, now that hii nyumba moja ndio huwa natumia, flock ikitoka na naweka zingine, huwa nahakikisha after hii flock kutoka, huwa nahakikisha nimetoa hii sawdust hii yote napeleka kwa shamba. After that I disinfect the room. In some incidences I have to fumigate it so that I am able to break hizo labda outbreak ya magonjwa mengine kama zilikuwa zimeanza kubreed kwa nyumba hapo. Hii sawdust inasaidia kuzuia ile contamination. Unajua ukiziwachilia kwa flat surface like that one, wakati hizo droppings hizo, kuna tendency saa zingine zinaanza zinachanganyikana na chakula, zinaanza kukula, naleta infections zingine.